안녕하십니까. 영국 스카이 뉴스의 명기석입니다. 만약에 그 비례대표에서 어느 정도 의미 있는 좌석을 얻게 된다면은 원내 교섭단체를 만들기 위해서 군소 정당과 연합할 것인지 첫 번째고요. 두 번째, 그 민주당의 실망한 상당수가 조국혁신당을 지지하는 것으로 여론조사에서 나타나고 있습니다. 이 상황에서 총선 후에 이 조국 대표님께서 문재인 정부의 구심점이 될 거라는 여론들이 상당히 높습니다. 그래서 이재명 대표와 어떤 관계를 형성할 것인지, 또 이재명 대표에 대해서 어떻게 평가하시는지 감사합니다. Charlie Meng from Sky News. I believe that if you actually have a significant number of seats after a proportional representation system, do you have any future plans on having an alliance with any other minor parties after the general election? And after the general election, I believe that there are a lot of constituencies and voters that have supported the RKP because they have been disappointed by the Democratic Party. Do you think that, of course, there was a lot of saying that this will be a pivoting point for supporters of the past Moon Jae-in party? What do you think about the future of the Democratic Party and, of course, the future of RKP? 먼저 할까요? 아까 조금 전 답변 요거 전에 제가 번역에서 퍼니시먼트라 했는데 퍼니시먼트 앞에 legitimate라는 말을 하나 넣어주시면 될 것 같아요. And just to add one point to the previous answer, I think that it will be a legitimate punishment, not just punishment, in the process of the implementing the law. I believe that if there is a side effect of these people having any difficulties in implementing the law, I believe that this will be a legitimate punishment. 네. 다시 우리 맹 기자님 질문에 답변 드리자면요. 현재 아까 말씀드렸습니다만 우리 당의 목표 의석은 10 플러스 알파입니다. 우리 한국 법상 원내 교섭단체는 20석이 필요합니다. 저희가 얼마를 얻을지는 아직 모르겠습니다. 그러면 단독으로 원내 교섭단체를 얻기는 과욕이라고 생각하고 있습니다. 그렇지만 저희는 소수정당, 예를 들자면 기본소득당, 또 사회민주당 이런 아주 더 규모가 작은 정당과 당의 질서는 유지하면서 공동의 원내 교섭단체를 만들 수가 있습니다. 과거 우리 국회에서 그런 경험이 많아서 그렇게 해서 물론 이렇게 아무 정당이나 모으는 건 아니고 조국혁신당의 강령에 부합하는 일치하는 부분이 많은 정당과 공동의 원내 교섭단체를 만들 계획을 가지고 있습니다. So just to answer your question, I believe that I mentioned our preliminary target for the number of seats is 10, but it's actually 10 plus alpha plus number of seats. However, in order to form a parliamentary negotiation body, we do need to have 20 seats. I believe that as just the RKP, it's going to be a very high reach in order to have 20 seats just with our own party. So as a minor party, it's going to be very difficult. So of course, if we can join forces, yes, we will seek to do so. In the perspective of being able to maintain our order within the party as well as our principles. Within the National Assembly, if we are able to find like-minded parties as well as our own principles, principles, then I believe that we will form alliances together to be able to form the negotiation body. 그다음 두 번째 질문에 답을 드리자면 국내 언론에서 왕왕 조국혁신당을 친문 반명정당 또는 친문 비명정당 이렇게 프레임으로 잡는 걸 제가 왕왕 보았습니다. 그렇지 않습니다.
실제 제가 저희 구성원들을 보면 저희 뭐 비례대표 후보를 보더라도 또는 핵심 당직자를 보더라도 또 지금 저희 당원이 아마 15만 명, 숫자는 정확하지 않습니다. 15만 정도 될 것 같은데 당원 구성을 보더라도 뭐 친문 반명, 친문 비명으로 구성되어 있지 않고 예를 들어서 제가 가장 먼저 영입 1호를 했던 신장식 후보, 신장식 변호사 같은 경우는 오랫동안 노회찬 의원과 같이 그 활동했던 사람이고 그 친명, 친문 아무 관계가 없는 사람이고 또 제가 저희 정책을 담당하고 있는 정책위 의장인 서왕진 같은 경우는 박원순 시장과 활동을 했던 사람입니다. 그래서 지금 그 조국혁신당을 뭐 문재인 정부 사람 그 안에 문재인 정부와 긴밀한 관련을 맺었던 또는 뭐 제가 저죠. 저 같은 경우는 문재인 대통령을 모셨으니까 그런 사람이 분명히 있습니다. 그렇지만 뭐 친문 반명, 친문 비명 이렇게 전혀 구획될 수 없다라고 보고 있고요. 그 다음에 이재명 대표에 대해서는 현재 우리나라의 제1당이고 수권정당의 대표이고 민주당과 조국혁신당이 공유하고 있는 점이 많기 때문에 항상 협조하고 협력해야 되는 그 일당이기 때문에 항상 제가 존중하는 마음으로 대하고 있습니다. 동맹 그 군사 조약과 별도로 한미일은 다른 안보 협력 관계는 따로 있죠. 네. Of course, we do have other relations in terms of the military perspective among the three countries. But in terms of military alliance, what I was referring to was the Korea-US or KORUS alliance. Hi, I'm Frank Smith from TOT World. I'm looking at Yonhap News, which is South Korea's state news agency, and it says, the Korea Innovation Party, led by disgraced former Justice Minister Choguk, blah, blah, blah. Do you have any concerns about freedom of speech here in South Korea and the influence of politics over the media? There's been a lot of criticism of this issue with the current government. Do you have concerns moving into the election and moving forward? Thank you. 네. 일단 영문명을 교정해 주시면 좋을 것 같아요. 이노베이션 파티로 하시는데. First of all, I think that the Korean party name or the English party name needs to be corrected because we are rebuilding Korea Party. I think that they took it literally from the Korean name. I think that we need to translate it for the Korean members. 네, 일단 연합뉴스 쪽에서 저희가 이렇게 영문 이름을 다시 그렇게 번역을 그대로 직역을 해서 올렸기 때문에 다시 시정 부탁드리도록 하겠습니다. 일단 조국 대표가 이렇게 말씀을 드려서 죄송합니다. 망신당한 조국 대표 이렇게 얘기가 나온 부분이 있어서 혹시 대한민국 내에서 혹시라도 이 표현의 자유에 대해서 좀 우려스럽거나 아니면 앞으로에 있어서 이 부분을 한국 언론에 대해서 조금이나마 좀 우려스럽게 생각하시는 부분이 있으신지요? 저는 제가 정치인이죠. 정치인이고 공인, 퍼블릭 피겨인데 정치인 공인으로서 어떠한 비판도 비난도 조롱도 받아야 한다고 생각하고요. 그건 뭐 제가 정치인 되기 전부터 학자 시절에도 갖고 있었던 저의 소신입니다. 문재인 정부도 그런 입장을 취했고, 근데 윤석열 정부 들어서는 이 표현의 자유가 심각하게 제약을 받고 있습니다. 언론 보도와 관련해서 기자분들이 그 특정 시점에 부분적 오보가 있으면 수정을 하면 되는데 오보를 했다는 이유로 압수수색하고 그걸 처벌하려고 하고 그리고 대부분의 그 언론인들을 명예훼손죄라는 명예훼손죄로 처벌하려고 한 점에 있어서는 매우 실망하고 개탄을 금치 못하고요. 그 다음에 언론인에 대한 그 경우 외에도 지금 보면 뭐 여러분들 기억하실지 모르겠으면 여고생이 윤석열차라는 윤석열 대통령에 대한 풍자 만화를 기차 그림을 그려서 했더니 그 그림을 전시했던 전시 기관에 대해서 재정적 제재를 가했습니다. 저는 정치적 민주화 이후에 대한민국이 하고 있었던 표현의 자유 수준이 추락하고 있다라고 생각하고 있습니다. I believe as a politician and as a political figure, I am open to any kind of
expression or freedom of speech is, of course, allowed to any journalist, and it could be open to any mockery and expression. And that was the same to former President Moon Jae-in, and it was the same during that time as well. During the Yoon Suk-yeol presidency, I believe that freedom of speech is heavily scrutinized and pressurized. And if there is any kind of mistake or anything that needs to be amended or monitored, I believe that there could be rewrites or, of course, monitoring in certain aspects of journalism. However, if there are certain parts of the articles that the presidency or the government does not like, this is means for the entire media outlet or the journalist to be completely confiscated of their work and to be investigated in full. I believe that that is completely irresponsible of the government, and it does not make any sense. And it also calls the government has made grounds for any defamation in terms of these kinds of articles as well. And this is completely something that is lamentable as well. There was also a case in point in which a high school student, a female high school student, made a satire cartoon out of the president. And once this was found by the government, they had put pressure financially on this satire cartoon, and I believe that this was also quite surprising and shocking to a point where the government was not able to even take in or accept this kind of cartoon made by a high schooler. 하나만 더 추가를 하겠습니다. 제가 어제 이제 국회에 가서 직접 기자회견을 했던 사건인데, 최근에 국내에 기자 3사람이, 확인된 것만 3사람이 윤석열 정부에 대한 비판 기사를 썼는데 그 압수수색을 당하면서 휴대전화를 압수수색 당했습니다. 우리나라 법률과 판례에 따르게 되면 범죄 혐의가 있는 정보만 휴대전화에서 뽑고 나머지 정보는 폐기하게 되어 있음에도 불구하고 검찰청이 그 휴대전화 전체를 그 이미징, 그러니까 복사해가지고 보관하고 있음이 확인되어 버렸습니다. 명백한 불법입니다. 기자의 휴대전화 자체를 통째로 이미징해서 검찰이 갖고 있는 것이 확인되었다. 이 역시 프리덤 오브 스피치와 이에 대한 심각한 침해라고 보고 있습니다. And just to elaborate on my point of the infringement of freedom of speech, I actually had a press conference yesterday at the National Assembly, and there were 3 cases that only have been exposed that were quite critical. There were 3 reporters that had written critical articles about the president in which they were excavated and they were investigated, and their whole phones were taken away from them, they were confiscated, and according to the Korean law, only if they have been found to have done any illegal acts, then they can be monitored as well as recorded of those illegal acts. Anything else has to be completely thrown away and, of course, given back to the reporters. However, it has been revealed that all of their reports and records had been imaged, which means that it had been copied and had been stored all in full. And so this had been completely revealed that all of their records, all of their storages had been taken and confiscated, as well as been held hostage by the prosecution. This is a revealing of the freedom of speech.